ఓకే. సో ఈ ASP.NET అప్లికేషన్ తీసుకొని ఇమేజ్కి కన్వర్ట్ చేసుకుందాం. సో దీనికి ఫస్ట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ ఒక ASP.NET అప్లికేషన్ కావాలి. ఓకే. సో ఈ ASP.NET అప్లికేషన్ శాంపిల్ కోడ్, మనం డెవలపర్స్ కాదు కాబట్టి ప్రాక్టీస్ కోసం గిట్హబ్ నుంచి ఒక శాంపిల్ అప్లికేషన్ అనేది డౌన్లోడ్ చేసుకుందాం. ఓకే, లెట్స్ సీ హియర్. So this is sample application. Before starting this practical, we will see. So first మీకు డాకర్ ఇమేజ్ని క్రియేట్ చేయాలి అంటే కనుక మనకి కావలసిన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ ASP.NET కోడ్ ఒకటి, రైట్? ASP.NET కోడ్ కావాలి. అలాగే డాకర్ ఫైల్ అని ఉంటుంది. సో ఈ డాకర్ ఫైల్ ఏంటి అంటే, ఇట్స్ నథింగ్ బట్ సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ సెట్ ఆఫ్ కమాండ్స్ అని కూడా అనొచ్చు. ఓకే, సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ సెట్ ఆఫ్ కమాండ్స్. సో ఈ డాకర్ ఫైల్ని యూస్ చేసుకొని మనం ఒక డాకర్ ఇమేజ్ని క్రియేట్ చేసుకుంటాం. అంటే ఈ ఫైల్లో ఏమేమి ఉంటాయి? కమాండ్స్ ఉంటాయి. ఏంటా కమాండ్స్? విల్ సీ దాట్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద కమాండ్స్ హియర్. సో ఏమేం కావాలి మీకు? సో డాకర్ ఫైల్ దేనికంటే ఇమేజ్ని క్రియేట్ చేయడానికి. సో ఈ డాకర్ ఫైల్లో మనం యూస్ చేసే కమాండ్స్ ఏంటి? ఓకే, యాడ్ కమాండ్ యూస్ యాడ్ కమాండ్, సిఎండి, ఎంట్రీ పాయింట్, ఈఎన్వి, ఎక్స్పోజ్ అండ్ ఫ్రమ్, మెయింటైనర్, రన్, యూజర్, వాల్యూమ్, వర్క్ డైరెక్టరీ. So these are all the 11 commands which we will be using in the Docker file. So ఈ 11 commands యూస్ చేసి based on our requirement ఎక్కడ ఏ కమాండ్ని వాడాలి అనేది మనం డిసైడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో ఈ కమాండ్స్ యూస్ చేసుకొని మనం ఇమేజ్ని క్రియేట్ చేసుకుంటాం. సో ఫస్ట్ see one by one how we can use that particular commands here. Okay, so Docker file which is used for this is the one. Okay, so add command ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ కమాండ్ యాడ్ కమాండ్. సో ఈ యాడ్ కమాండ్ ఏం చేస్తుంది? టు గెట్ ఇట్ విల్ టేక్ 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్, సోర్స్ అండ్ డెస్టినేషన్. అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు డాకర్ ఇమేజ్ ఉందనుకోండి, డాకర్ ఇమేజ్ని మీరు బిల్డ్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆ కమాండ్ కోడ్ ఏదైతే ఉందో అది గిట్హబ్లో కోడ్ ఉందనుకోండి, మీకు బిల్డ్ చేయాలి ఆ కోడ్ని, అప్పుడు ఏమవుతుంది? మీకు ఆ కోడ్ని తీసుకొచ్చి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి కదా. డౌన్లోడ్ మీ లోకల్ మెషిన్లో ఎక్కడ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి? వాట్ ఈస్ ద సోర్స్ డైరెక్టరీ అండ్ వాట్ ఈస్ ద డెస్టినేషన్ డైరెక్టరీ? మనం డెవాప్స్లో బిల్డ్ చేసేటప్పుడు గుర్తుందా? ఆర్టిఫాక్ట్స్ బిల్డ్ చేసినప్పుడు ఏం జనరేట్ అవుతాయి? గుర్తుందా? బిల్డ్ చేసేటప్పుడు మనం సిఐ పైప్లైన్లో ఒక కోడ్ని బిల్డ్ చేసినప్పుడు ఏమి జనరేట్ అవుతాయి బిల్డ్ పైప్లైన్ నుంచి? మనీ గుర్తుందా? ఆర్టిఫాక్ట్స్ జనరేట్ అవుతాయి మేడం. యా, ఆర్టిఫాక్ట్స్ జనరేట్ అవుతాయి. ఆర్టిఫాక్ట్స్ జనరేట్ అయినప్పుడు మనకి ఒక ఫోల్డర్లో డౌన్లోడ్ చేసుకుంటుంది, అవునా? అది ఏ ఫోల్డరు? ఫోల్డర్ ఏ అనే ఫోల్డర్లో డౌన్లోడ్ చేసుకుంటుంది. అంటే ఈ యాడ్ అనే కమాండ్ ఏం చేస్తుంది? నీకు సోర్స్ డైరెక్టరీ నుంచి డెస్టినేషన్ డైరెక్టరీలోకి ఫైల్స్ అనేది యాడ్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద యూసేజ్ ఆఫ్ యాడ్ కమాండ్ హియర్. ఓకే, సో ద నెక్స్ట్ కమాండ్ ఈజ్ సిఎండి. సిఎండి కమాండ్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ విల్ రన్ ద కమాండ్. ఓకే, ఇట్ విల్ రన్ ద కమాండ్. అంటే ఏం కమాండ్ రన్ చేస్తుంది? సో వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ సిఎండి. జనరల్గా సిఎండిలో మనం ఏ కమాండ్స్ యూస్ చేస్తాం? లెట్స్ సీ. సో సిడి అన్నాం అనుకోండి, సిడి అనే కమాండ్ ఏం చేస్తుంది? కమాండ్ ప్రాంప్ట్లో చేసినప్పుడు చేంజ్ డైరెక్టరీ. సిడి ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ చేంజ్ డైరెక్టరీ. అలాగే ఎంకేడిఐఆర్ అని ఇచ్చామనుకోండి,
ఏం Make directory. చేస్తుంది? ఒక డైరెక్టరీని క్రియేట్ Directory create చేస్తుంది. చేస్తుంది. So what we are doing, we are providing a command here, commands here to do some job or an activity, right? So that is the use of CMD. If you want to run any command, you can use this CMD command here. Okay, so the next command is ఆల్సో యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఎకో కావచ్చు, ఏదైనా సరే మీరు ఒక కమాండ్ కానీ ఏదైనా రన్ చెయ్యాలి అంటే కనుక ఈ రన్ కమాండ్ యూజ్ చేసి చేస్తాం. సో నౌ ద నెక్స్ట్ కమాండ్ ఇస్ ఎంట్రీ పాయింట్. సో ఎంట్రీ పాయింట్ అంటే ఏంటంటే, సో ఇప్పుడు మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా యాడ్ చేసేటప్పుడు, సో మనం బిల్డ్ చేసినప్పుడు ఆర్టిఫాక్ట్స్ జనరేట్ అవుతాయి, రైట్? సో ఆర్టిఫాక్ట్స్ ఏ ఫామ్లో జనరేట్ అవుతాయని చెప్పుకున్నాము? సో ఇట్ కెన్ బి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ డాట్ జిప్ కావచ్చు ఆర్ డాట్ డిఎల్ఎల్ కావచ్చు. ఓకే, సో ఈ ఫామ్లో జనరేట్ అవుతాయి. సో ఇక్కడ ఎంట్రీ పాయింట్ అనే కమాండ్ ఏంటి అంటే, నీ అప్లికేషన్ యొక్క ఎంట్రీ పాయింట్ ఏంటి? ఓకే, సో జనరల్గా నీకు అప్లికేషన్ ఎంట్రీ పాయింట్ ఏముంటుంది? వెదర్ ఇట్ కెన్ బి ఏ home.html కావచ్చు, లేదంటే index.html కావచ్చు. సో ఏ ఏ అనేది నీకు అప్లికేషన్కి ఎంట్రీ పాయింట్ అనేది index.html కావచ్చు, లేదంటే home.html కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. కానీ ఇక్కడ ఏమంటున్నాం, మనం ఇమేజ్ రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. సో ఒక బిల్డ్ ఇమేజ్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ డాట్ డిఎల్ఎల్ ఎంట్రీ పాయింట్ ఏంటి? సో బిల్డ్ చేసినప్పుడు సమ్ .NET ASP .NET అప్లికేషన్ అనే అప్లికేషన్ని మీరు బిల్డ్ చేయాలనుకోండి, ఇక్కడ ఎంట్రీ పాయింట్ ఏముంటుంది? ASP.NET app.dll అని ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ ద ఎంట్రీ పాయింట్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ when it is running the image. So entry point argument sets concrete for the default application. అప్లికేషన్కి ఎంట్రీ పాయింట్ ఏంటి అంటే అక్కడి నుంచి నీ అప్లికేషన్ అనేది రన్ అవుతుంది. ఓకే, సారీ. సో దట్ ఈస్ ద ఎంట్రీ పాయింట్ అంటారు. సో ఇక్కడ చూడొచ్చు సింటాక్స్ ఎలా ఇవ్వాలి. ఎంట్రీ పాయింట్ అని ఇచ్చేసి ఇక్కడ డాట్ డిఎల్ఎల్ అని ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ కమాండ్ ఏంటి అంటే ఈఎన్వి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ కమాండ్ ఏంటి అంటే ఈఎన్వి కమాండ్. సో ఈఎన్వి కమాండ్ ఏంటి? సో వాట్ ఈస్ ద ఎన్విరాన్మెంట్? ఓకే, సో ఎన్విరాన్మెంట్ ఏంటి? వెదర్ ఇట్ కెన్ బి డెవ్ ఎన్విరాన్మెంటా, లేదంటే ఎస్ఐటి ఎన్విరాన్మెంటా, స్టేజా. సో ఇట్ రిప్రజెంట్స్ what is the environment. We are setting the environment value here. Okay, so the next command is expose. expose command ఏంటి అంటే, సో ఇక్కడ మనం ప్రీవియస్ సెషన్లో డాకర్ రన్ అనే కమాండ్ యూజ్ చేసాం, గుర్తుందా? సో దీంట్లో 2 పోర్ట్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి, రైట్?
సో ఏ పోర్ట్ నెంబర్, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ పోర్ట్ నెంబర్ ఏంటి అంటే మన లోకల్ పోర్ట్ నెంబర్. జెన్కిన్స్ అప్లికేషన్ రన్ చేసినప్పుడు ఏ పోర్ట్లో ఏ పోర్ట్ నెంబర్లో నీ అప్లికేషన్ రన్ అవ్వాలి అనేది ఈ పోర్ట్ అనే దగ్గర ఇస్తున్నాం, రైట్? సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ డినోట్స్ టు యువర్ లోకల్ ల్యాప్టాప్ పోర్ట్ నెంబర్. అలాగే రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏదైతే పోర్ట్ నెంబర్ ఇస్తున్నామో అది ఎక్స్పోజ్ పోర్ట్ నెంబర్ అనమాట. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హియర్ దిస్ ఈస్ ద వన్. దిస్ ఈస్ ఎక్స్పోజ్ 8080. ఓకే, సో బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్ యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ దిస్ నెంబర్. మనకి ఇక్కడ ఓన్లీ 8080 ఉండదు, ఇట్ కెన్ బి 443 కావచ్చు, ఇట్ కెన్ బి 1433 కావచ్చు. బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్ you have to expose that particular port here. Okay, then the next command is from. This is the important command here. Okay, so from command enti ante, so ఇక్కడ ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని మనం ఇక్కడ డినోట్ చేస్తాం ఫ్రమ్ అనే దగ్గర. ఫ్రమ్ ఎక్కడ నుంచి నీ ఇమేజ్ క్రియేట్ చేయాలి, విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమా, లేదంటే ఉబంటూనా, లేదంటే మ్యాక్, వాట్ ఈస్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్? ఓకే, దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ కమాండ్. ఓకే, దెన్ ద నెక్స్ట్ కమాండ్ ఈస్ మెయింటైనర్. Maintainer is nothing but it's your other's name, username you can say here. Okay, so this is your maintainer username. And run command. ఈ run command ఏంటి అంటే if you want to install any software, okay, so you can use this command for installation of your software. Let's say మీరు .NET అప్లికేషన్ని రన్ బిల్డ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి. .NET అప్లికేషన్కి మీకు ఏం కావాలి? ఎస్డికే కావాలి, .NET ఎస్డికే కావాలి, అవునా? అలాగే మీరు జావా కావాలి, జావా అప్లికేషన్ రన్ చేస్తున్నారు, మీరు అప్పుడు ఏం చేయాలి? జేడీకే ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. సో ఎనీ కైండ్స్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి అంటే కనుక యూ హ్యావ్ టు యూస్ రన్ కమాండ్. వాట్ ఈస్ ఇట్? రన్ కమాండ్. ద నెక్స్ట్ కమాండ్ ఈస్ యూజర్. యూజర్ అంటే జస్ట్ యూజర్ కమాండ్ హియర్. ఓకే, సో దెన్ వాల్యూమ్. Volume is nothing but your directory in the machine, on the host machine. Okay, so volumes is nothing but your directories. It will denotes to directories. ఈ వాల్యూమ్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు? ఒక డైరెక్టరీలో నుంచి ఒక డైరెక్టరీలోకి కాపీ చేసుకోవడానికి కానీ దానికోసం ఈ వాల్యూమ్ అనే కమాండ్ని యూజ్ చేస్తారు. అలాగే వర్క్ డైరెక్టరీ. ఈ మీ వర్క్ డైరెక్టరీ ఏంటంటే ఇట్ డిరైవ్స్ టు సెట్ వేర్ కమాండ్ విల్ డిఫైన్. సో ఈ నీ బిల్డ్ అనేది ఎక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, సో వర్క్ డైరెక్టరీ పాత్ ఏంటి అనేది ఈ వర్క్ డైరెక్టరీ ద్వారా సెట్ చేసుకుంటాం. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద 11 commands, and finally we have to use docker build -t name. So in this way you have to build the image. మొత్తం 11 commands ఉన్నాయి. We will see that. Clear? Any questions so far in this commands? మేడం ఎంటైర్ కమాండ్స్ యూస్ చేస్తేనే మనకి ఇమేజ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. లేదు చూపిస్తాను, శాంపుల్ ఫైల్ చూపిస్తాను. అసలు ఏ కమాండ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం అనేది చూసాం ఇప్పటి వరకు. విల్ సీ దాట్ యాజ్ వెల్. ఓకే, సో మీకు ఒక గిట్హబ్ నుంచి ఒక శాంపుల్ అప్లికేషన్ ఉంది, నేను ఇక్కడ పింగ్ చేస్తాను. యూ కెన్ ఆల్సో సేవ్ ఇట్ సమ్వేర్. ఓకే, సో ఇది శాంపుల్ అప్లికేషన్. ASP.NET అప్లికేషన్లో ఒక శాంపుల్ అప్లికేషన్ ఉంటుంది. సో మీరు ఇది ఓపెన్ చేస్తే కనుక ఇది సెర్చ్ చేసుకుంటే
హియర్ యూ కెన్ సీ ద శాంపిల్స్ డైరెక్టరీ హియర్. ఇందులో ఏంటంటే శాంపిల్ అప్లికేషన్ ఉంటుంది మనకి. ఓకే, లెట్స్ సీ దిస్ ASP.NET యాప్. సో హియర్ యూ కెన్ సీ ద డాకర్ ఫైల్. దిస్ ఈస్ ద శాంపిల్ డాకర్ ఫైల్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనం? ఫ్రమ్, వాట్ ఈస్ దిస్ ఫ్రమ్ హియర్? ఏంటి? .NET SDK అంటున్నాం. ఓకే, సో ఇదేంటి? ఇమేజ్ అనమాట. ఇదే ఎక్కడ ఉంటుంది? డాకర్ హబ్లో ఉన్న ఇమేజ్. .NET SDK అనేది ఇమేజ్. ఎక్కడి నుంచి ప్రొవైడ్ చేసామో? MCR. యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ హియర్ ఇన్ డాకర్ హబ్. See here, not this one. Go here, go here. Where is it? Just copy it and paste here. No result. How it can be? See here, you can able to see. Okay, so this is Microsoft official image. ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ? .NET SDK image ఇది. So you can able to use this image. సో ఇక్కడ డాకర్ ఫైల్లో ఏముంటుంది? సో ఈ ఇమేజ్ని తీసుకొచ్చి యాజ్ బిల్డ్ ద్వారా అంటున్నాం. సో ఎవ్రీ టైం ఇది పుల్ చేసుకుంటుందా? నో, ఓన్లీ ఫస్ట్ టైం మాత్రమే ఈ పర్టికులర్ ఫైల్ యూజ్ చేసినప్పుడు, రన్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ టైం మాత్రమే పుల్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, దెన్ వాట్ ఈస్ ద వర్క్ డైరెక్టరీ హియర్? సోర్స్ అనేది వర్క్ డైరెక్టరీ. తర్వాత ఏమంటున్నారు? కాపీ CS ప్రాజెక్ట్ టు డిస్టింక్ట్ లేయర్స్ అంటున్నారు. ఫస్ట్ .NET SDKని పుల్ చేసుకుంటున్నారు. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి? సొల్యూషన్ ఫైల్ని కాపీ చేసుకుంటున్నాం. ఓకే, ఈ సొల్యూషన్ ఫైల్ ఎక్కడుంది? నేను డౌన్లోడ్ చేశాను. ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేసింది ఎక్కడ ఉందంటే, 1 minute. Where is it? ఓకే, సో ఇక్కడ ఉంది డాకర్ మెయిన్లో శాంపిల్స్లో ASP.NET యాప్. ఓకే, సో ఇక్కడ నాకు .SLN ఫైల్ అనేది ఉంది. ఓకే, ఈ SLN ఫైల్ని ఏం చేస్తున్నారు? కాపీ చేస్తున్నారు. అలాగే CS ప్రాజెక్ట్ ఫైల్ని కూడా కాపీ చేస్తున్నారు. ఎక్కడికి? .ASP.NET యాప్ అనే ఫోల్డర్లోకి కాపీ చేస్తున్నారు. దెన్ .NETని రీస్టోర్ చేస్తున్నాము. అలాగే దెన్ ఇప్పుడు ఎప్పటి వరకు ఏమైంది? CS ప్రాజెక్ట్ని రీస్టోర్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఏంటి? కాపీ ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్ అండ్ బిల్డ్ అప్లికేషన్. ఇక్కడ నీకు బిల్డ్ అవుతుంది నీ అప్లికేషన్ అనేది. కాపీ చేస్తున్నారు. ఈ ASP.NET యాప్ అనేది మన ASP.NET అప్లికేషన్లో ఉన్న కోడ్ ఫైల్స్, వీటన్నిటినీ కూడా కాపీ చేసి దీన్ని రిలీజ్ చేస్తున్నారు. ఒక ఇమేజ్ కింద చేస్తున్నారు. ఇది నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఏంటి? ఫైనల్ స్టేజ్. ఈ .NET కోడ్ .NET ఇమేజ్ తీసుకుంటున్నారు, అలాగే అప్లికేషన్ తీసుకుంటున్నారు, మొత్తం కూడా కాపీ చేసుకొని ఎంట్రీ పాయింట్ మెన్షన్ చేస్తున్నారు. దిస్ ఈస్ ద ఫైనల్ స్టేజ్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద స్టెప్స్ ఇన్ ద డాకర్ ఫైల్. సో ఇవన్నీ మీరు రాయాలనుకోకండి. ఇప్పుడు విజువల్ స్టూడియోలోకి వెళ్ళి, విజువల్ స్టూడియో 2020లోకి వెళ్ళి
మీరు ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు డాకర్ సపోర్ట్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఆ ఆప్షన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే మీకు ఆటోమేటిక్గా మీ పర్టికులర్ అప్లికేషన్కి సంబంధించిన ఫైల్ అనేది ఆటోమేటిక్గా జనరేట్ అయిపోతుంది. ఇట్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఎట్లా యూజ్ చేయాలి అనే డౌట్స్ ఏం అక్కర్లేదు. జస్ట్ మీరు విజువల్ స్టూడియో కోడ్కి వెళ్ళి .NET సపోర్ట్ అంటే మీకు ఆటోమేటిక్గా మీ అప్లికేషన్కి డాకర్ ఫైల్ అనేది ఆటోమేటిక్గా జనరేట్ అయిపోతుంది. క్లియర్? ఓకే. సో నౌ నేనేం చేస్తున్నానంటే ఈ అప్లికేషన్ని ఇమేజ్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను. ఇప్పటివరకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? ఓకే. సో నేనేం చేస్తున్నానంటే లెట్స్ క్లోజ్ దిస్. అలాగే లెట్ మీ క్లోజ్ దిస్ యాజ్ వెల్. జస్ట్ ఐ వాంట్ టు షో యూ వన్ థింగ్, బట్ రేపు చూద్దాం. జస్ట్ ఒక 1 క్లిక్ ఉంటుంది అంతే మీకు డాకర్ ఫైల్ జనరేట్ అవ్వడానికి. స్ట్రక్ అయిపోతుంది మళ్ళీ. Let me close this one, otherwise too much headache. మేడం ఇప్పుడు విజువల్ స్టూడియోలో ఏదైతే అప్లికేషన్ ఉందో ఆ అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేసినాక డాకర్ సపోర్ట్ ఫైల్ క్లిక్ చేసుకోవాలి మేడం. అదే నేను రేపు చూపిస్తాను. ఇప్పుడు ఓపెన్ అయ్యి మీకు చూపించాలంటే కొంచెం టైం టేకింగ్, అందుకని రేపు సెషన్లో నేను అది చూపిస్తాను మీకు. జస్ట్ విజువల్ స్టూడియోలో మీకు అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత యాడ్ డాకర్ సపోర్ట్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. రేపు చూపిస్తాను మీకు. ఓకే. సో యాడ్ డాకర్ సపోర్ట్ అన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మీకు ఈ కోడ్ అనేది జనరేట్ అయిపోతుంది. ఓకే. అది నేను రేపు చూపిస్తాను మీకు విజువల్ స్టూడియోలో ఎలా చూపించాలనేది. సో ఇప్పటి వరకు నేను ఏం చేశానంటే ఈ కోడ్ని ఆల్రెడీ డౌన్లోడ్ చేశాను. హియర్ ఈస్ మై కోడ్. ఓకే. సో దెన్ క్లోజ్ ఇట్. దిస్ ఆల్సో లెట్ మీ క్లోజ్ దిస్ వన్. సో ఇక్కడ నేను .NET ఈ కోడ్ని డౌన్లోడ్ చేశాను. లెట్ మీ ఓపెన్ ద కమాండ్ ఫ్రమ్ హియర్. I cannot able to. Let me open this. సో ఫస్ట్ మీరు ఈ పాత్కి వెళ్ళాలి. ఓకేనా? కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేసి cd కమాండ్ ప్రాంప్ట్. ఓకే. cls. సో ఈ కమాండ్ ప్రాంప్ట్లోకి వెళ్ళాలి. ఎక్కడైతే నీ డాకర్ ఫైల్ ఉందో ఆ పాత్కి వెళ్ళాలి. దిస్ ఈస్ మై పాత్. సో ఐ హ్యావ్ చేంజ్ మై పాత్ హియర్. ఓకే. నౌ so okay, the next step is docker build dot this is the command మీరు బిల్డ్ చేయడానికి. అంటే ఏంటి? డాకర్ బిల్డ్ డాట్ నీ ఫైల్ ఎక్కడ ఉంది? ద కరెంట్ డైరెక్టరీలో నీ ఫైల్ ఉంది. డాట్ రిప్రజెంట్స్ టు యువర్ డాకర్ ఫైల్ పాత్. ఓకే. అలాగే టీ అంటే ట్యాగ్ నేమ్. వాట్ ఈస్ ద ట్యాగ్ నేమ్? ASP.NET యాప్ అనేది మన ట్యాగ్ నేమ్. లెట్స్ కాపీ దిస్ కమాండ్ and then paste here. Okay. So now it is building the file, building the image. So ఏమేమి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ జరుగుతున్నాయి చూడండి ఒకసారి. So build 1, you can see it here, right? Build 1/8. What is, and that is nothing but the first step అన్నమాట. From ఈ ఇమేజ్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుంది తర్వాత స్టేజ్ 1 1/3 అంటున్నారు. ఓకే. ఇట్స్ డౌన్లోడింగ్. అంటే ఎక్కడి వరకు వచ్చాం మనం? Where is the stage 1 here? Okay.
స్టేజ్ 2కి వచ్చింది ఇప్పుడు. So here you can see 7/16 చూస్తున్నారా, build 2/8 అంటుంది ఇక్కడ. సో వాట్ ఈస్ ఇట్, వర్క్ డైరెక్టరీ స్లాష్ సోర్స్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది, కాపీ చేస్తుంది, కాపీ star.sln, ఇట్స్ డన్. నౌ రన్ .net రిస్టోర్ అయిపోయింది. అలాగే వర్క్ డైరెక్టరీ 8/8. సో ఇట్స్ కంప్లీటెడ్. Exporting the image, exporting layers. Docker.io library. So yes, it is done now. Let's see Docker images. Image create అయిందో లేదో చూడడానికి కమాండ్ ఏంటి, Docker images. You can see here, right? సో ఇంతకుముందు మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి, ఇది కొత్తగా క్రియేట్ అయింది ఇది, రైట్, ASP.NET యాప్. సో ఇప్పుడు ఈ ఇమేజెస్ రన్ అయింది. సో ఇప్పుడు ఈ ఇమేజెస్ క్రియేట్ అయింది. ఇమేజ్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత ఈ ఇమేజ్ ఎట్లా రన్ అవుతుంది అని టెస్ట్ చేయాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు రన్ దట్ పర్టికులర్ వన్, రైట్? సో లెట్స్ గో అండ్ రన్ దట్ వన్. సో ఇక్కడ మనకి జెన్కిన్స్ అనేది 8080 పోర్ట్లో రన్ అవుతుంది, రైట్? సో అందుకని మళ్ళా 8080 పోర్ట్ ఇస్తే మీకు రన్ అవుతుందా? లెట్స్ సీ Docker PS ఏమేమి రన్ అవుతున్నాయి అసలు. సో జెన్కిన్స్ కంటైనర్ ఆల్రెడీ రన్ అవుతుంది. ఏ పోర్ట్ మీద, 8080 పోర్ట్లో రన్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు మనకి ఈ అప్లికేషన్ అనేది రన్ అవ్వాలి అంటే కనుక వేరే పోర్ట్ నెంబర్ ఇవ్వాలి, అవునా? లెట్స్ గివ్ టు Docker run -p పోర్ట్ నెంబర్ 80 ఇస్తున్నాను, :80. దెన్ నేమ్ ఏంటి, -name ఈక్వల్స్ టు, ఇక్కడ పైన ఆల్రెడీ ASP.NET యాప్ ఇచ్చాం కాబట్టి లెట్స్ గివ్ .NET యాప్ హియర్. ఓకే, దెన్ నేమ్ ఇచ్చాము, ఆ తర్వాత ఇమేజ్ ఐడి. సో దిస్ ఈస్ మై ఇమేజ్ ఐడి, దెన్ గివ్ హియర్, దెన్ ఎంటర్. సో ఇప్పుడు ఈ అప్లికేషన్ రెస్పాన్స్ ports are not available అంట. ఓకే, సో what to do now, you have to change the, let's give 90, so also 90. Error response from daemon. .NET app is already in use by container. Okay, Docker PS -a. ఓకే, ఇట్స్ ఆల్రెడీ క్రియేటెడ్ అని చూపిస్తుంది, బట్ ఇట్ ఈస్ ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. లెట్స్ సి localhost 8088, it's working on it. Are you able to see my screen, Mani? No, madam.
Now Yes, madam. let me close this. Localhost IT. ఇది ఎందుకు రన్ అవుతుంది? మీరు ఐఏఎస్ లో పేస్ట్ చేశారు కదా మేడం ఇది. అప్పుడెప్పుడో డెమో కోసం చేసినట్టున్నాను. వెళ్ళి స్టాప్ ఇట్, డిలీట్ చేసేద్దాం. నైంటీ దగ్గర రన్ అవ్వకూడదు. 90 ఇచ్చినప్పుడు docker rm ఓకే. ఇప్పుడు run now it's running. మళ్ళీ ఇది వస్తుంది. Almost IT. HTTP localhost IT. So this is my .NET application. It's just running now. సో ఇమేజ్ రన్ అవుతుంది, పర్ఫెక్ట్ గానే ఉంది. సో ఇప్పుడు ఈ ఇమేజ్ని ఏం చేద్దాం, మనం ఈ ఇమేజ్ని మనం డాకర్ హబ్లోకి మూవ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో డాకర్ హబ్లోకి పుష్ చేయడం ఆల్రెడీ లాస్ట్ సెషన్లో చూసాం కదా. ఓకే, so in this way you can able to create the image, build the image, and this particular image we can move to docker hub కావచ్చు, లేదంటే Azure container registry కావచ్చు. Okay, so in this way you can able to build the image by using docker file. సో ఇప్పుడు ఏం చేసాం, ఒక అప్లికేషన్ని తీసుకొని మనం ఇమేజ్ కింద కన్వర్ట్ చేసి ఆ ఇమేజ్ని తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ మన రిపోజిటరీలోకి మూవ్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏంటి, ఇది సింగిల్ అప్లికేషన్. అలాగే ఇప్పుడు మల్టీ కంటైనర్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, మల్టీ కంటైనర్ అప్లికేషన్స్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఈ ASP.NET అప్లికేషన్ ఉంది, ఇక్కడ దీనికి ఈ ఒక వెబ్ API అనేది కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ వెబ్ సర్వీస్ అంటారు. సో దీంట్లో ఒక ఆప్షన్ ఉందనుకోండి, కస్టమర్స్ అనే ఒక ట్యాబ్ ఉంది. ఈ కస్టమర్స్ అనే ట్యాబ్ అనేది వెబ్ APIకి కనెక్ట్ అయి ఉంది. సో ఈ వెబ్ API అనేది ఏంటి, ఒక కంటైనర్లో రన్ అవుతుంది. అలాగే ఈ అప్లికేషన్ ఒక కంటైనర్లో రన్ అవుతుంది. సో ఈ అప్లికేషన్ రన్ అవ్వాలి అంటే ఇట్స్ ఆల్సో డిపెండెంట్ టు అనదర్ కంటైనర్. ఓకే, అంటే వెబ్ API ఒక కంటైనర్లో రన్ అవుతుంది. లెట్స్ సీ దట్. సో నీ అప్లికేషన్ ఒక కంటైనర్లో రన్ అవుతుంది.
అలాగే వెబ్ ఏపీఐ ఇంకో కంటైనర్లో రన్ అవుతుంది. నీకు ఈ పోర్టల్లో నీ ఈ అప్లికేషన్ రన్ అవుతుంది. అలాగే ఇందులో ఒక కస్టమర్స్ అనే ట్యాబ్ ఉంటుంది. ఈ కస్టమర్స్ అనేది ఈ వెబ్ ఏపీఐకి కనెక్ట్ అవుతుంది. నీకు సో ఈ పోర్టల్ రన్ అవ్వాలి అంటే కనుక ఈ రెండు రన్ అవ్వాలి. సో ఈ రెండు మల్టీ కంటైనర్ అప్లికేషన్స్ మనం బిల్డ్ చేయాలి అంటే కనుక యూ హ్యావ్ టు యూస్ డాకర్ కంపోజ్ ఫైల్ అంటారు. డాకర్ కంపోజ్, ఇట్ ఈస్ ఎ ఫైల్. డాకర్ కంపోజ్ ఫైల్ అంటారు. సో ఈ డాకర్ కంపోజ్ ఫైల్ యూస్ చేసి మనం మల్టీ కంటైనర్స్ అప్లికేషన్స్ అనేది బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు. డాకర్ ఫైల్లో ఉన్న లిమిటేషన్ ఏంటి? ఓన్లీ ఒక ఫైల్ని మాత్రమే బిల్డ్ చేసుకుంటాం. ఒక అప్లికేషన్ని మాత్రమే బిల్డ్ చేస్తున్నాం. బట్ డాకర్ కంపోజ్ ద్వారా ఏంటంటే మల్టీ కంటైనర్ అప్లికేషన్స్ని బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు. సో దట్ ఈస్ ద యూసెస్ ఆఫ్ డాకర్ కంపోజ్ ఫైల్ అండ్ డాకర్ ఫైల్. అర్థమైందా ఈరోజు చెప్పిన కాన్సెప్ట్? అర్థమైంది. Yeah, you practice it well, then you can able to easily get it. సో రియల్ టైంలో కూడా మీరు ఇలాగే చేస్తారు, వేరేలాగా చేస్తారు అనుకోకండి. ఓకేనా? సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఇలాగే చేస్తారు బిల్డ్ చేయడం అంటే. సో ఇప్పటి వరకు ఏం చెప్పుకున్నాం మనం? సో రేపు మనం కుబర్నెటిస్ స్టార్ట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో ఇప్పటి వరకు డాకర్లో ఏం చెప్పుకున్నాం అనేది ఒక్కసారి చూద్దాం. సో అప్లికేషన్ కోడ్ని తీసుకున్నాము. ఫస్ట్ లెట్స్ సే దిస్ ఈజ్ మై ASP.NET కోడ్ అనుకుందాం. ఈ కోడ్ని ఎలా బిల్డ్ చేయాలి? ఓకే, ఇమేజ్ కింద ఎలా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి? ఇమేజ్ కింద ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి? ఇమేజ్ని కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని ఎలా రన్ చేయాలి? కంటైనర్ క్రియేట్ చేసి కంటైనర్ లోపల నీ అప్లికేషన్ని ఎలా రన్ చేయాలి? ఏమేం చూసాం? జెన్కిన్స్ అప్లికేషన్ ఎలా రన్ చేయాలో చూసాం. అలాగే ఒక ASP.NET అప్లికేషన్ తీసుకొని ఆ అప్లికేషన్ని ఇమేజ్ కింద ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి? ఇమేజ్ కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని ఒక కంటైనర్ రన్ చేసి ఒక కంటైనర్లో ఎలా అప్లికేషన్ని రన్ చేయాలి అది చూసాం. అలాగే ఇది మన లోకల్లో అప్లికేషన్ కోడ్ డెవలప్ చేసింది. ఇది రియల్ టైంలో ఎక్కువగా యూజ్ చేసే సినారియో ఇది మనం ఇప్పుడు చూసింది. సో అదే కాకుండా డాకర్ హబ్లో ఉన్న ఇమేజ్ని తీసుకొని మన లోకల్లోకి పుల్ చేసి ఆ ఇమేజ్ని ఎలా రన్ చేయాలి, అప్లికేషన్ని ఎలా రన్ చేయాలి. సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏం చూసాం? జెన్కిన్స్ని చూసాం. Okay, so these are all the scenarios which we have seen. So నెక్స్ట్ సినారియో ఏంటంటే మన రియల్ టైం సినారియో ఏంటి? సో ఈ ASP.NET అప్లికేషన్ కోడ్ని తీసుకెళ్ళి ఏం చేయాలి? ఇమేజ్ కింద కన్వర్ట్ చేసి ఈ ఇమేజ్ అనేది CI/CD పైప్ లైన్లో బిల్డ్ చేయాలి ఫస్ట్. ఓకేనా? సో మన కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే CI పైప్ లైన్లో బిల్డ్ చేస్తాం. అవునా? CI పైప్ లైన్లో ఎప్పుడు బిల్డ్ చేస్తాం? బిల్డ్ చేసినప్పుడు మీకు ఏమొస్తుంది? బిల్డ్ చేసినప్పుడు మనం కోడ్ని బిల్డ్ చేస్తున్నామా? ఇక్కడ నో, రైట్, మనం ఇమేజ్ని బిల్డ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో ఈ బిల్డ్ చేసినప్పుడు ఏమొస్తుంది? ఒక ఇమేజ్ వస్తుంది. సో ఈ ఇమేజ్ని తీసుకెళ్ళి మనం ఎక్కడ పుల్ చేసుకుంటున్నాం? ఈ ఇమేజ్ అనేది ఎక్కడ పుల్ చేసుకుంటున్నాం? ఒకటి డాకర్ హబ్లో కావచ్చు, లేదా ACRలో చేసుకోవచ్చు. ఇప్పటి వరకు మనం ఏం చేసాం? డాకర్ హబ్లో చేసాం. మీ ల్యాబ్ సెషన్లో Azure కంటైనర్ రిజిస్ట్రీకి లాగిన్ అయ్యి ఈ కంటైనర్ రిజిస్ట్రీలోకి పుష్ చేయండి. పుష్ చేయడం ఆల్రెడీ చూసాం కదా. జస్ట్ లాగిన్ చేయండి, డాకర్ పుష్ అనే కమాండ్ యూజ్ చేసి ఈ Azure కంటైనర్ రిజిస్ట్రీ లోపలికి పుష్ చేయండి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ల్యాబ్ సెషన్ ఫర్ యూ. ఓకే, సో ఈ డాకర్ హబ్లోకి
ఇమేజ్ని పుష్ చేసిన తర్వాత మీకు ఈ ఇమేజ్ అనేది డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్లోకి డిప్లాయ్ చేయాలనుకోండి. ఇప్పుడు డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఏదైనా కావచ్చు. ఇట్ కెన్ బి AWS కావచ్చు, లేదంటే ఇట్ కెన్ బి Azure కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. ఓకే. సో డాకర్ హబ్లో కానీ ACRలో కానీ మీరు ఈ ఇమేజ్ అనేది పుష్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఏం చేయాలి? Azure యాప్ సర్వీస్లో మీకు డిప్లాయ్మెంట్ చేయాలి. Azure యాప్ సర్వీస్లో డిప్లాయ్మెంట్ చేయాలి అంటే కనుక కోడ్ని డిప్లాయ్మెంట్ చేసినట్లు మీకు ఆటోమేటిక్గా డిప్లాయ్ చేయడానికి ఉండదు. సో ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలి అంటే, సో ఈ ఇమేజ్ని తీసుకెళ్ళి Azure కంటైనర్ ఇన్స్టెన్సెస్ అని ఉంటుంది. Azure కంటైనర్ ఇన్స్టెన్సెస్. సో ఈ Azure కంటైనర్ ఇన్స్టెన్సెస్లోకి రన్ చేయాలి. మీరు ఏమంటారు, డిప్లాయ్ చేసుకోవాలి టు టెస్ట్ యువర్ ఇమేజ్ ఈస్ వర్కింగ్ ఆర్ నాట్. ఓకే. సో వన్స్ మీరు ఈ Azure కంటైనర్ రిజిస్టర్ చేసిన తర్వాత టెస్ట్ చేసుకోవాలి అంటే కనుక Azure కంటైనర్ ఇన్స్టెన్సెస్లోకి మీరు డిప్లాయ్మెంట్ చేసుకొని ఇమేజ్ని టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో మన ఒరిజినల్ సినారియో ఏంటి? ఈ కోడ్ని తీసుకెళ్ళి ఒక యాప్ సర్వీస్లోకి డిప్లాయ్ చేయాలనుకుంటున్నాను నేను. యాప్ సర్వీస్లోకి డిప్లాయ్మెంట్ చేయాలి. సో లెట్స్ సీ హౌ కెన్ వి డూ దట్ మాన్యువల్లీ. జస్ట్ 5 minutes, ఎక్కువ టైం పట్టదు. ఆల్రెడీ మనం యాప్ సర్వీస్ క్రియేట్ చేయడం ఆల్రెడీ చూసాం కదా. జస్ట్ ఒక చిన్న ఆప్షన్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ చూసారా, పబ్లిష్ అనే ఆప్షన్. కోడ్ పబ్లిష్ చేస్తున్నామా లేదంటే డాకర్ కంటైనర్? ఓకే. సో డాకర్ కంటైనర్లో లైనక్సా విండోసా? ఇక్కడ ఇది సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు నెక్స్ట్ ఆప్షన్లో ఏముంటుంది అంటే మీకు Azure కంటైనర్ రిజిస్ట్రీని సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఉంటుంది. Azure కంటైనర్ రిజిస్ట్రీ. మీరు ఈ ఇమేజ్ని ఎప్పుడైతే Azure కంటైనర్ రిజిస్ట్రీలోకి మూవ్ చేసుకుంటారో వీ కెన్ ఏబుల్ టు సెలెక్ట్ హియర్ వెదర్ ఇట్ కెన్ బి ఏ కంటైనర్ రిజిస్ట్రీ. Azure కంటైనర్ రిజిస్ట్రీలో ఉందా మీ ఇమేజ్, లేదంటే డాకర్ హబ్లో ఉందా? యూ కెన్ ఏబుల్ టు సెలెక్ట్ ఇట్ హియర్ బేస్డ్ ఆన్ ద వేర్ యూ హ్యావ్ పుష్డ్ యువర్ ఇమేజ్. ఓకే. ఇంతకు ముందు మనం కోడ్ని చూసాం. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఏంటి, డాకర్ కంటైనర్ నుంచి నీ వెబ్ యాప్ సర్వీస్ క్రియేషన్ అనేది ఇది. ఓకే, క్లియర్? సో ల్యాబ్ సెషన్లో ఇది ప్రాక్టీస్ చేయాలి మీరు. అంటే ఏం చేయాలి, ఇమేజ్ని బిల్డ్ చేసి ఈ ఇమేజ్ని తీసుకెళ్ళి దీంట్లో చేయండి. దీంట్లో చేసిన తర్వాత యాప్ సర్వీస్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ డాకర్ కంటైనర్ అని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. జస్ట్ ఓన్లీ 2 ఆప్షన్స్ అంతే, ఇంకేం ఉండదు. Azure కంటైనర్ రిజిస్ట్రీకి పుష్ చేసిన తర్వాత ఈ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసి యాప్ సర్వీస్ క్రియేట్ చేసుకోండి అంతే. క్లియర్? ల్యాబ్ సెషన్లో చేస్తారా? Yes, ma'am. Okay, so this is about Docker containers and the services. So we have seen almost all the concepts what is required in the real-time environment. So tomorrow we will see Kubernetes. ఓకే, కుబర్నిటీస్ తర్వాత మళ్ళీ మనం జెన్కిన్స్ చూస్తాం. జెన్కిన్స్ ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వలేదు, ఇంకా ఉంది దాంట్లో చెప్పాల్సింది. సో ఏంటంటే ఇదేంటంటే ఇప్పుడు Azure ఏంటి, కంటైనర్ సర్వీస్ అంటున్నాం. కుబర్నిటీస్ కూడా కంటైనర్ సర్వీసెస్, బట్ దేర్ ఈస్ అ బిగ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ టూ. సో దీంట్లో ఉన్న ఇష్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, డాకర్లో ఉన్న ఇష్యూస్ని రిజాల్వ్ చేస్తూ మీకు కుబర్నిటీస్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ అయింది. So we'll see that in the next session. Any questions, any doubts?